вам более-менее понятно? Как у нас с английским? Понятно, что Шива говорит? Насколько мне нужно мне переводить? Нет! Да. Все, переводим, да? Шива сказал, что он будет делать плохие шутки, я попытаюсь их перевести хорошо на русском, не гарантирую. Wow, English translated to Russian is a lot more words. Yeah. You get to heckle, okay? If it's a bad joke, just do this. Okay? Плохая шутка, показываем сразу. Хорошая шутка, показываем вот так, окей? One of the first things I learned is how my name looks in Cyrillic. And this is, I'm going to get like a tattoo. This is amazing. So, yeah. Шива планирует сделать тату, потому как его выглядит имя на кириллице написано. So the first thing Americans do when they leave the country is look at a map. Because like most Americans, we don't really know what the rest of the world looks like. So when we looked at the map, realized Russia is really big. And like really big. So let me go back to that. Really, really big. Go ahead. Как и любой американец, Шива перед тем, как ехать в Россию, посмотрит, сколько ему лететь нужно и с какой стороны ему лучше лететь. И потом понимает, Россия большая страна, и с какой стороны близко не подъедешь к ней. And so I thank all of you who came from the outer reaches of Russia because you traveled as far as I did. Шива знает, что многие из вас приехали из регионов, и ему это особенно приятно. Alright, bad joke. Okay, the plane's coming together again. This is a really weird animation. Okay. All right, who remembers the first YouTube video? Кто помнит первое YouTube видео? Yeah. Shout it out. Play it, please. What these guys is that they have really long fronts, and that's cool. And that's pretty much all there is to say. So we've come a long way, right? Yeah, yeah. This is like one of those awkward baby pictures for us that your mom shows, like your aunt and stuff when she comes over. And so what's really... Oh, did this animate already? Sorry. Yeah. Can you explain the... Для Шивы это видео как позорная фотография с детства, которую мама всем показывает гостям. То есть мы все знаем, что все равно все найдут это видео из зоопарка. Ну и YouTube на этой неделе, в этом месяце исполняется 9 лет. Поэтому, наверное, есть смысл поздравить с днем рождения. So we're just getting started though. We're only 9 years old. So we have to get to at least 18. And we have a long way to go, and let's turn to Russia. Ну, от 9 к 18 нам еще далеко идти. Едем к России. You didn't see that? Okay. All right. So one of the things we believe in at YouTube is access and authenticity. And what that means is that everyone on YouTube should be a chance to be a creator. And all you fans, particularly the young ones, should be able to see people like you grow up and build an audience on YouTube. И для нас мы на YouTube верим в две вещи. Доступ и оригинальность. И мы рады тому, что наша платформа дает вам возможность иметь доступ к глобальной аудитории и быть оригинальны такими, какими вы есть. So we had that one zoo video, and now we have thousands, if not hundreds of thousands of creators who are doing fantastic on YouTube. They're able to inspire people, they're able to educate people. Folks like this. Do you know who this is? Yeah! Yeah, all right. So he educates the world and inspires them with wisdom. We're very proud of him. Yeah. И несмотря на то, что мы начали с видео о зоопарке, мы пришли к тому, что имеем сотни и миллионы каналов. Мы пришли к тому, что у нас сотни и миллионы разных каналов, где каждый может проявить себя и показать свой талант. И такие ребята, как Юзя, или может быть его знаете, как Ричард с канала Dave сегодня могут обучать своих друзей и аудиторию тому, как нужно проходить игры. And seriously, like going from your bedroom, from your living room, and creating an audience, you know, there's more than 4 million views from this person alone. And so when you look at that, the idea that you could even do that, you know, starting from scratch is pretty amazing for us. That's what inspires us to do what we do. У Ричарда 4 миллиона подписчиков, и это нас сильно вдохновляет. So thanks to people like that, we have, as of now, 1 billion
viewers. And when we think about 1 billion viewers for us, let's put it in context. So that's basically half of the internet connected population on the planet currently uses YouTube. Когда мы смотрим на такие каналы, мы понимаем, что этих ребят, они привлекают на платформу аудиторию в 1 миллиард пользователей. Для того, чтобы посмотреть на это в контексте, 1 миллиард пользователей означает, это половина всех пользователей интернета приходят на YouTube. And yet, we still have a long way to go. That's still only 1/7 of the world. There's a lot of places that don't have access to the internet, and those are things that we're working on too. But nonetheless, when you think about creating an audience on YouTube, you know you can touch most of humanity. Но это еще начало пути, потому что в данный момент это только 1/7 всех жителей планеты. Соответственно, не все районы, не все страны имеют одинаковый доступ к интернету. И это одна из тех целей, над которой мы работаем. Мы хотим, чтобы больше людей имело доступ к YouTube, но мы рады тому, что вы, как авторы на платформе, имеете доступ к такой огромной глобальной аудитории. That's the end of the serious part. You can dry your eyes now, and we're going to get happy again, okay? Shall I translate that as well? Yeah. Окей. Все, цифры закончились, грустные факты закончились. Вытирайте глаза, не надо плакать, мы дальше едем к веселым историям. Bad joke? Yeah. I just bad translation, pretty much. Okay, someone's head over there is blocking the signal. Yeah. All right, who remembers the first Russian video? Первое видео в российском YouTube. Where's the patriotism? Yeah. All right, play it. Ты мне очень спевать дал? Genius! Way better than the zoo, right? Yeah, cool. Намного лучше, чем зоопарк, правда? All right. Russia snow beers. Cool. So let's look at where we've come since that first video. So first video uploaded. Первое видео загружено в 2007 2007, году. we launched officially in Russia. YouTube.ru We signed our first появилась. partner with RT. You can go ahead. Первый партнер Russia Today, 2009 год. Партнерская программа была запущена для всех партнеров, желающих в 2012 году. И угадайте, что происходит сегодня, в 2014 году. Мы радуемся тому, что у нас есть видео people. So let's look at where we've come. So since the last 2 years, basically Russians watching YouTube has gone up 8 times. За последние 2 года, с 2012 года, количество людей, которые смотрят YouTube в России, выросло на 8 раз. And we have 5 times as many partners creating videos on YouTube. И количество авторов, которые в YouTube работают в России, выросло в 5 раз. And we have to get another number in there. So amount of time Russian content is watched has gone up 6 times in that time. И количество времени, которое зрители просматривают контент, выросло в 6 раз. 6 times, right? Yeah, 6 times. Yeah. One ran out of numbers, but yeah, got it. 6 раз. But the key thing here, though, is so one of the exciting things too about Russia is that when we look at partner content with global appeal, Russia actually ranks number 3. This will be exciting for a lot of the product stuff I'm going to talk about later. But what's really amazing for Russian creators is that they're exporting to different countries. Что наиболее важно для нас, кроме тех всех цифр, это что если мы смотрим на поглощение контента, на то, как зрители смотрят контент глобально, мы также знаем, что партнерский контент, российский партнерский контент занимает 3-ю позицию в мире по количеству просмотров. И Шива будет также рассказать, почему это важно в том ключе, в котором мы думаем о своих продуктовых запусках в будущем. UK maybe. I kind of know, but hold on. Let me think. Yeah. No, I think number 2 might be UK.
Yeah. Should double check. What do you think of UK? What do you guys think? Up or down? Yeah. Okay. All right. So let's take a look at what this means. We have 270 Russian channels with over 100,000 subs. То есть 270 каналов сегодня, у которых больше 100 тысяч подписчиков. 44 channels with over 500,000 subscriptions. Я думаю, здесь все понятно. 44 канала, у которых больше, чем 500 000. The dance I told you about. Yeah. Okay. And what's great about all these channels is that they're adding millions of fans. So this is very... the best and the greatest are all in Russia. So the key thing is that what's really important is that we expect this to accelerate. Once a country gets critical mass of creators, it actually starts to grow more and more viewers. Because in the beginning, when you have a few, you kind of grow like this. But once you have a lot, and you have things for everyone, you tend to take off. So this is the time for Russia. И, естественно, есть каналы-миллионники. И Шива сказал, что он безумно рад видеть то, что у нас это количество этих каналов все больше возрастает и возрастает. То, что мы видим как тренд, когда количество партнеров достигает определенного, скажем так, критического значения, числа, мы видим огромную динамику роста. Это весь рост акселерируется на платформе в целом. All right, I'm going to put Anna on the spot. Pick one of these and tell a story. Шива просит меня рассказать одну из историй. Я расскажу на самом деле историю Юзи, то бишь Ричарда из канала The Useless Mouse. 2 года тому назад, в 2012 году, мы запустили партнерскую программу. Есть кто-нибудь в зале, кто был 27 или 8 мая у нас в офисе в Балчуге? Вспышка арм. Вот ребята есть, Армен был. Вот, были ребята. Было тогда 16 человек в аудитории. Это была наша первая встреча. И Юзя был один из них. Тогда у него было еще меньше, чем 100 тысяч подписчиков, но он уже тогда знал, что он делает. У него там было 20 или 30 тысяч. Сейчас, через 2 года, у Юзи больше 1 миллиона подписчиков. То есть вы сами можете видеть, насколько динамично развивается контент на платформе. И сейчас, тогда у нас было 16 человек в аудитории. Сегодня мы говорим о сотнях людей в наших аудиториях на сегодняшнем моменте. I watched this one like 10 times today, so good stuff. Yeah. All right, who are we missing? There's a couple of people who have over 4 million subscribers. Who do you think they are? I think they have some good guesses here. Some good guesses? Any right ones? Don't make them wait the bubble for their channels. All right, let's do it. Dun, dun, dun. Do you want to switch actually so you're closer? Yeah, let's do Let's do that. the dance. Cool. You know who these are? Yeah. All right, you want to tell a little story? Короткая история. Шива просит снова вставить свои 5 копеек сюда. Все знают Макса, все знают Стаса, скорее всего. Макс начал в своей комнате с ковриком. С ковриком они с этим приезжали даже к нам в студию в Лондон, в ютубе снимать. Очень интересно то, что через несколько месяцев, буквально 2-3 месяца позже, Стас начал делать похожего рода формат, то есть тоже рассматривать вирусные ролики и делать смешные комментарии к этому, ко всему. Но он далеко от Макса в Риге, то есть Макс в Москве, Стас в Риге. И при этом, несмотря на то, что они делали очень похожий, или развивали очень похожий формат на платформе, они оба достигли огромного успеха. Сейчас являются самыми крупными 2 каналами в России. Okay, here's a glamour section, okay? So the other thing that's happening with YouTube is that in various categories, we're starting to get real good density effectively. So in some ways right now, if you just add up all the views around fashion on YouTube, it's bigger than any TV network for fashion and beauty. And that's in almost every country. So we're really excited about what's going on here. Anything? Continue? В некоторых форматах Шива говорит, мы всегда видим, что пенетрация, количество партнеров постоянно увеличивается. И тогда мы видим, что увеличивается также количество контента. И когда мы считаем, не просто смотрим на просмотр одного канала, но смотрим на просмотры всех каналов по теме красота или уход за собой или мода, мы видим, что есть целое сообщество, которое генерирует огромный объем трафика. И наверняка вы многие здесь узнаете
Ковка, Дакет, Ирен Влади, Полина Репик, Маша, Никако. Они все являются нашими бьюти-партнерами. And because we have all these people creating, we've developed a community. And this community is very important. I encourage all of you creators to join it. We actually look at it for product feedback, and also we're excited to see people collaborate and do things together. As much as like we'd like to teach you, we find you learn as much from each other. Shall I tell the story with Sasha and Kate? Yeah, go for it. Yeah? И кроме того, что это сообщество существует на платформе, мы, естественно, помогаем этому сообществу существовать вместе с помощью нашей команды. То есть у нас есть специальное сообщество авторов на Google+, от себя добавлю. Обязательно найдите его онлайн, присоединяйтесь, потому что там мы делаем объявления о всех продуктах, проектах, событиях, таких как сегодня. Соответственно, вы остаетесь сюда в курсе новостей. И одна история, которая Шиве особенно понравилась, о том, что YouTube делает в России. Сегодня неоднократно вы слышали имена Саша, Катя Клэп. Сегодня эти две девушки-блогера самые крупные по количеству подписчиков женские каналы на платформе. А с чего началась история? Катя давно на платформе существует, делает видео самостоятельно. Саша начала делать видео в ноябре 2012 года. В марте она стала нашим партнером, и, познакомившись со мной, она рассказала, что ее цель — стать следующей Катей Клэп и достичь успеха. Она сказала: Аня, я безумно бы хотела ее встретить. И поэтому мы были прошлым летом, в июле, в Москве, и мы пригласили на ужин несколько партнеров, для того, чтобы нашим ребятам, вот как Шива, познакомиться с ними. И среди прочего мы пригласили Сашу, хотя она была тогда еще поменьше, только 100 тысяч подписчиков, мы знали, что ее мечта среди Кати. Мы пригласили Катю на этот ужин. И оттуда пошел не просто коллаборация, работа совместно, оттуда пошла вот эта вся динамика событий между этими блогерами. И поэтому сейчас они обе являются флагманами нашего ютуба в России среди женского контента. You know, in Russia, if something doesn't work, you just crash it a bit. It works. Try it. We do that in Texas too. All the big places do that. So now we listened to all your feedback, and I wanted to talk to you about some things we're working on now or launching very soon, and it's really based on creator feedback, including folks, you know, in Russia and various other countries way beyond the U.S. So the different categories. Oh, go ahead. Как уже вам представляли в начале, Шива является не просто директором YouTube, он является директором по продукту, то есть он представляет наш департамент наших инженеров. И что они делают? Они слушают обратную связь от вас, получают от всех партнеров, для того, чтобы понимать, какие следующие функции нам есть смысл запускать, и как мы можем помочь вам лучше развиваться на платформе. So now we get the pretty pictures. Cool. All right. The first thing that you should think about when you think about YouTube over the next 6 months is playlists. The second thing you should think about is playlists. The third thing you should think about is playlists. Шиве лучшая рекомендация по оптимизации вашего контента. Слушайте внимательно. Первый приоритет вашего канала – плейлист. Второй приоритет вашего канала – плейлист. Третий приоритет вашего канала, угадайте, что это? Playlist. Yeah, good. They got it. And so the first step, we're going to make it much easier to create playlists. It's actually something that's a little bit hidden on YouTube now. So what we're investing in is 3 things on the creation side. 1, so when you build a playlist, 4 times the charm. Yeah. Okay, there we go. Cool. So the first thing is we're going to make it easier to sort these playlists as you're building them. Remove duplicates. And then give recommendations to help people create better playlists. This is important because particularly as creators, if you create good playlists, those will affect our recommendation system and help people who are building new playlists for themselves actually use your content. И почему он говорил про плейлисты? Мы сейчас огромное внимание и большой фокус ставим именно на данную функцию, и в будущем плейлисты будут создавать намного проще, сортировать их будет проще. Вы сможете удалять дубликаты более простым путем, и система сама вам будет давать рекомендации о том, как лучше и какие лучше плейлисты для вас создать. Now, once you spend time building playlists, we actually have to get them throughout YouTube. And this is the part that we've not been that great at in the past. And that's going to be changing over the next few months. So the key thing is, when you actually create a playlist as a creator,
instead of on the home page or different parts of our site, just taking one video out of it and showing it to people, instead, we want to try to take your whole playlist and show it to people. И, конечно, одна часть работы — это для вас создать плейлист. На нашей же стороне, точнее на стороне Шивы и его команды инженеров, это так спрограммировать алгоритм, чтобы этот плейлист не был утерян. И вместо того, чтобы показывать просто отдельное видео на домашней странице, вырванное из вашего плейлиста, мы теперь будем показывать на домашней странице целый ваш плейлист. Cool? Да, хлопайте, ребята. Small things, I know. Yeah. The next thing is, and then what we need to do is make sure this works across all devices. So you'll notice that we started making the mobile experience have different shelves, so sets of content appear on it. It's actually fairly new for us. What you'll see moving forward is that everything we do on the desktop will also happen on the phone. Когда мы думаем о создании любой функции, мы думаем не только о компьютере, но мы думаем также о мобильных устройствах. И поэтому в будущем вы будете видеть более простой интерфейс в плане плейлистов и того, как они отображаются на вашем смартфоне. Alright. The next thing we're working on is better use of basically structured content. And what I mean by that is we look at particular categories of content and we actually look at those categories of content and we do special things with it. How many of you have listened to a YouTube mix? Wow, not many. Слышали YouTube Mix? Слушали такую функцию? Используете? So we have a long way to go, as you can see. So what YouTube Mix is effectively saying for music, we can automatically create a playlist, and that playlist just keeps playing. So it's like a radio on YouTube. And this is something that we've just started launching on our mobile experiences, and you can find it in search probably starting next week, and you'll see it recommended on video pages. But we're excited about this because in the past, effectively what we'd say is everything's the same. Instead, what we're saying is things like music, and in the future gaming, or fashion and beauty might be distinct, and we'll try new things. И причина, почему не так много из вас поднимало руки, потому что функция на самом деле практически еще не запущена. В будущем у вас будет возможность, как у пользователя, поглощать контент в формате практически радио. То есть вы начинаете проигрывать плейлист, и после этого включается YouTube Mix, который сам вам подбирает, какую следующую композицию использовать. И это Шива первый шаг в сторону того, что мы понимаем, как разный контент поглощается разными зрителями по-разному. Соответственно, это первый наш шаг в сторону того, как лучше структурировать музыкальный контент. За этим будет идти контент геймеров и даже beauty и fashion. Yeah. Promise me one thing too, is that you'll go and try to listen to a YouTube mix today, and you can send me personally an email whether you think it's good or bad. Поднимите руку, кто может пообещать Шиве, что сегодня, вернувшись домой, попробует послушать YouTube Mix и написать Шиве обратную связь. Email. Yeah, it's yuri@google.com. Шива дал вам email Юры Казанова. I was waiting for that one. All right. Now, the other thing is, once you create all these playlists, today it's actually hard to find playlists. So moving forward, what we're going to do is when you like a playlist, we're actually going to store that in your guide so you can get back to it easier. If you're a creator, this is important too, because now when you create playlists, if someone likes this playlist, they might actually pin it to their guide. And that means you can add more videos to it. And so for us, we think that's very important. It's not just for music, but it might be other types of sets that you update. И, естественно, плейлисты — это не только единоличное прослушивание или просмотр контента. Вы этим контентом сможете делиться довольно просто, так как у вас будет опция добавить себе этот плейлист в список, в гид, и поделиться этим плейлистом с другими пользователями, и дальше добавлять новые треки в этот существующий свой плейлист. Это не только относится к музыке, но и к любому контенту. All right. So, cool. We got one vote of confidence in that. Excellent. Yeah. You guys are supposed to be like heckling us. Yeah. All right. Next thing is, it's very important for us for a video platform, not necessarily to be just about video. And this is a very important one, and we're starting with fashion and beauty, which is, let me ask you a question. Well, actually, translate that and I'll ask the question. И мы также понимаем, что для вас
очень важно являются другие элементы создания вашего контента. У Шивы есть к вам вопрос, поэтому внимание. How many creators in the audience sell products in their videos, right, or do product placement in their videos? Кто из вас, как автор контента, делает product placement или показывает продукты, которые они продают в своих видео? So a few of you out there. One of the things we're doing now is we'd like to, instead of putting links all over the video, start to introduce this concept of cards. The problem with links all over the videos, you know, is it just makes the video ugly. И мы знаем, что можно поставить просто аннотацию в вашем видео, и по этой аннотации проспросить, чтобы ваша аудитория прошла. Одна проблема, которая не нравится Шиве, это то, что эти ссылки выглядят уродливо и уродуют ваше видео. So instead of links, what we want to do is, in this case, there's a blouse and a necklace, and when that shows up, if it's something that might be buyable, we want to tease it out at there, and so a little teaser comes out. И поэтому, вместо того, чтобы ставить 1000 аннотаций в свое видео, мы предлагаем, если в видео есть что-то, что продаваемо, да, то есть то, что можно потенциально купить, мы предлагаем поставить маленькую ссылку, довольно аккуратную, которая дает возможность вашему зрителю узнать больше о продукте. If the user clicks on it then, instead of taking them someplace that they don't understand, well, we just tease out a beautiful card and let people know that item is there. And in the future, we're going to let people share or email these cards so they can actually act on it later if all they want to do is watch video now. И вместо того, чтобы выбрасывать вашего зрителя на какой-то непонятный сайт или следующую страницу, мы просто показываем аккуратную информационную карту, на самом деле, о том, какой это продукт и его стоимость. В будущем вы даже сможете, как зритель, делиться с другими своими друзьями этой информацией. Pretty cool? Классно? And it's not just about shopping. Some of you are going to feature people you might collaborate with. If it's a video that has music in the background, we'd like to have the music card there. If you're actually watching gameplay, which is very popular, we could show the video game title there and where you might be able to buy it. И это не ограничивается только одеждой или украшениями. Если вы, допустим, используете музыку в своем видео, мы можем показать информацию о том, какой трек играет, для того, чтобы ваша аудитория не спрашивала комментарий, что за музыка на 9-й минуте. Или если вы делаете видео прохождения игры, мы также можем указать информацию о том, что за игра и где можно ее купить. That's cool. Cool. Whoa. All right. All right. Next thing's a fun one. Russian's an awesome language, and unfortunately, a lot of places in the world don't speak Russian. And so when we think about these huge fan bases you have, we think there's probably someone in your fan base who can speak Russian in another language. И одна из любимейших функций Шивы – это следующая функция об интернационализации контента. Мы знаем, что русский язык могуч, и многие зрители смотрели бы русские видео, если бы они понимали их полностью. И мы хотим, чтобы, естественно, среди вашей аудитории было больше не только русскоязычных ребят, но и ребят из других стран. So the idea is that your fans could come in and they can take a track that you have and start to translate it. Let me show you how this works. И идея заключается в том, чтобы даже не вы, а ваши фанаты помогали вам создавать субтитры на вашем контенте. Шива покажет, как это будет происходить. So, what they'll see is the track in the original language. This one's English to Russian. I wish I'd done Russian to English, but we got confused. And then, but here, what you do is see line by line, and then what your fans can do, or someone who's really a professional, can come in and start to translate those line by line. И что вы здесь видите на экране, то что у нас есть аудиодорожка, и параллельно с ней есть текст, который у нас прописан на оригинальном языке. И что вы можете делать, или ваши фанаты могут делать, это использовать этот текст и прописывать этот текст на своем языке. В данном случае это на русском, то есть с английского на русский. Самое крутое здесь, фишка в том, что уже время определено. То есть если вы прописываете «привет» на пятой секунде, то он будет совпадать с тем, что говорит автор в данный момент, на этой 5 секунде. And what's cool is while you're doing this, we listen to the audio, so we can automatically sync it back to the original audio in the video. И мы это все синхронизируем с оригинальной дорожкой.
All right, pretty cool. The question is when. Oh, Someone when? is just yelling when. We're going to start testing this close in the summer. So not the end of the summer, close to the middle of the summer. And we've got a few Russian creators in the pilot right now. So the one thing we're trying to... Well, go ahead. На вопрос, когда, Шива сказал, что мы будем тестировать это летом. Не в конце лета, но где-то ближе к середине лета. То есть можете сами высчитывать, когда это будет. И у нас уже есть несколько русских авторов, которых мы выбрали для этого эксперимента, с которыми мы хотели бы попробовать впервые с этой функцией. And one of the key things is you approve as creators everything that gets submitted. And so the problem is that you may not speak the language that things are coming in. So we're working through this to understand how we can create reputation for people, so we know who are the good folks, and then we'll scale it out more broadly. И, естественно, хорошая вещь, то, что вы имеете право последнего голоса над контентом. То есть, если к вам пришел текст субтитров, то вы определяете, утверждаете вы их или нет. Естественно, понимаем, что вы не обязательно будете говорить на всех языках, которые к вам будут прописаны вашими фанатами. Поэтому, над чем мы будем работать, это то, чтобы определить этих фанатов, которые будут иметь определенную репутацию. То есть, фанаты, которые переводят круто, и фанаты, которые переводят менее круто. And this is really important. I did a test. And I put one of my videos out there, and the translation came back, and it was in a language I didn't speak, and it just said, I am crazy, I am crazy, I am crazy. У Шивы был очень хороший опыт работы со своей же функцией. Он загрузил видео, запросил перевод субтитров, и в переводе пришло то, что он не знал, что язык не понимал, но перевод состоял из того, что я сумасшедший, я сумасшедший, я сумасшедший в каждой строке. Yeah. So we got to keep an eye on this one. Поэтому Шива над этим продолжает работать, без паники. And I'll jump ahead. Translation's a hot one. It won't move. That's good. That's what we're testing. Guys, can you get us another clicker? Света, можно кликер другой взять? We're almost done. Just advance it. Moves. Yeah, cool. Cool. Okay, so that's a summary of the product features. I hope that's very exciting for you. We're really excited to test all this stuff out with you. Cool? Yeah. Это, естественно, краткий обзор того, что мы над чем работаем сейчас, и мы будем очень рады, если вы будете тестировать наши новые функции. Now, this is the last session of the day, so thank you for being around so late. I thought I'd leave you with what inspires us most, which is your own creations. And so with that, let's play the video. Thank you all.